Welcome. I'm Sebastian Mahfoud, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello, this is Evangelist Peter and you're listening to WCAT Radio. Welcome today in the show as this is the first Sunday of the Lenten season, and I am welcoming you that we can share today on the topic goes by the name of the abortions as the highest, as the causative of the maternal death in Tanzania, and the need to support the organizations standing against abortions in Tanzania. Welcome, and I hope you are going to enjoy. Yes, as I have introduced myself and the topic, I am working currently with the organization by the name called Rife Runners organization, which is solely based in the United States of America, and we are on working now for it to keep on working here in Tanzania and the other countries in Africa. So if I may give a bit of an introduction of this country today, for some reasons that Tanzania is one of the countries in Africa which is located in the eastern part of African continent, and nearby it is the country is surrounded by other countries like Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, and the Indian Ocean on the eastern part of it. So Tanzania also has so many beautiful attractives, including the roof of Africa, which is the mountain Kilimanjaro, which is in Kilimanjaro region in Tanzania. Indeed, it has one of the nice national parks, which is Serengeti. Indeed, it's where also one of the beautiful islands in Africa is found. I'm talking about Zanzibar. So Tanzania has been blessed to have smooth democratic processes in her transformation of power from the first president, the late Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, and from him up to the current president, His Excellency
Dr. John Pombe Joseph Magufuli, we have been having a smooth transformation of power and leadership from first term to the current one. So we thank God for that. And despite of all that, Tanzania has really been a very great part to the salvation or to the liberation of other countries in the southern part of sub-Saharan countries, where the country supported countries like South Africa, Zambia, Mozambique, Malawi, and many other countries in the southern part of Saharan desert to attain their independence. That being the case, we are counting this land as one of the very, very blessed country, one of the very, very, very blessed land for people to have their settlement. And you can also remember that Tanzania is one of the most peaceful country in the region, that if you look other countries nearby her, they are, all of them have been experiencing civil wars and all that, but Tanzania has been really, the resort has been always the last resort that people, they can run there, they can go there to settle and keep themselves safe. So Tanzania is hosting so many refugees from different countries in the region, especially from Rwanda and Burundi and some from Congo and the other countries. So Tanzania has always been on the eye of many people, has always been on a forefront to push for democracy, has always been there to make sure people are liberated. But today now, as the world is moving on, we have been experiencing some challenges and difficulties on the questions of maternal death, on the questions of abortions, and different questions on the matters of women health and indeed the women liberation and such cases. But out of all these, now we have been finding ourselves in some ways having some positive impacts as we are attaining the liberation of the women, but on the other end we are also facing a lot of negative impacts which are more dangerous than even the positive ones. So we are happy that the changes we are going through and the impacts we are imparting in our communities are part and parcel of what we human beings feel. So today, as I introduced the topic that abortion as the major causative of maternal death in Tanzania, and the need to support the organizations which are standing against abortions so that we can rescue or save the lives of these women. So I will be happy to share with you some of the important information, important tips about the effects of the abortion in Tanzania. There are different researches which have been done by different organizations here in Tanzania, and one of them is under the organization which is called the Reproductive Rights Organization here in Tanzania, or in a way they call it the Center for Reproductive Rights in Tanzania. So this organization gave out a report which was talking about unsafe abortions and other things related to the law. So now if we count about this, that it indicates that we have been having high rates of maternal death in the country, and all of them are caused by abortions. That abortion has led to approximately 13% of all maternal deaths in the world, and 44% of the death from abortions takes place in Africa. So you can see Africa has a really serious rate. Particularly in Tanzania, the Ministry of Health estimates that 30% to 39% of maternal death are caused or attributed to abortions. And it's really serious, as we can see. 39%, that means out of every 100 people we have to lose some 39 people because of so every maternal death out of 100 death caused by maternal
they are counted to be caused by abortion. So this is a serious case. Then it is also said that these estimates of 30%, probably they are not the exactly ones, as there are so many other cases which are not reported of abortions and death cause related issues to abortions. So it also leads to high maternal mobility, which is also another case here in Tanzania. Then we are really seeing abortion is a serious case. Then another thing which is also caused or as an impact of abortion is it really leads to parents lose their lives and children to remain without their parents. So you find the mother has died and the child grows up now without the mother. So it's approximated to about 220,000 children worldwide. They lose their parents, their mother, especially during abortions or due to abortions. So globally, it's estimated that 5 million disabilities adjusted life years are lost per year by women of reproductive ages as a result of mortality and mobility from abortions. So you can see this is a serious case, and we really look into an eye that we are now saying, why have we decided to talk about this topic today? We realize that there are different organizations in the world which are funding or supporting different programs, different projects for what is so-called the safe abortion. So it's tried to be made in a way that people, they find it is safe to do an abortion, while abortion is it's really a criminal thing that you kill someone else in the expense of you to survive. So the question comes in that in a country like Tanzania, is really abortion legal, or is there any means that abortion can be legal in this country? So we find that there are organizations and many countries like the Netherlands and US and even UN, they are funding different organizations to write reports, to go campaigning and all that they need to see people that are doing what is so-called safe abortions. So we, the life runners, why do we say that we think it's better that organizations such as Life Runners and the other organizations can be funded to stand against abortions? It is for this reason. First, abortion for a country like Tanzania, it is a criminal offense as established under the Penal Code of Tanzania under Section 230. Abortion is a criminal offense that it's not allowed. It's unlawful that whoever is perpetrating that is doing a criminal offense. So there is no need of supporting it, and if we are not going to have fund or means to conscientize people, to give them awareness and support them, that means whenever they'll be told it is safe for them to be given medical support for abortion, then this will keep on gaining their root, and people, they'll be losing their life, and children will be killed, and that will be still a problem. So indeed, even in the under section 150 to 153, it's also illegal to either give support to a woman who is supposed to do abortion, procuring medication for abortions and things of that kind. It's all illegal under the Penal Code, which is Cap 16 of the laws of Tanzania. So we find that we have a legal base to give awareness to the people that abortion is not legal and it's not right. Why? It is simply because the Constitution of the United Republic of Tanzania, which was enacted in the years of 1977, that it gave the one under one article inside there, it states that every person has the right to life. So how do we end the life of someone if
we are supporting abortion on the other end. So it's like you give the right on the other hand and you take it from the other hand. So how now do we contradict the Constitution of the United Republic of Tanzania, and for what reasons should we do that? And this contradiction goes hand in hand with so many other articles. You see, as I've said, that the Constitution of the United Republic of Tanzania, which is the corpus juris of the laws of Tanzania, that everybody has the right to life. Then you find also we have also gone to rectify or to sign other international agreements or international documents, including like the Maputo Protocol, under which it's really contradicting the Article 14 of the United Republic of Tanzania, which gives the right to life, whereby the Maputo Protocol under its articles, Article 14, Sub-Article 2, it allows that people, especially women, should be allowed to be given medical support, that they can have abortion in some circumstances and things of that kind. But now the question comes in to countries like Tanzania, which is okay, still moving towards development and all those things. Why do we still have so many abortions? Why do we still have so many cases of abortions, and all of them they are causing serious death to the people? And why do we still say we need it? So for us as Life Runners, we say we need now to have our team. We need to have our people having great skills, having great abilities to stand against these acts of abortions. Why? First thing, we see the threat which is coming up, whereby the culture of death is really inculcated in the community of people, whereby people they are looking for grounds and reasons for making death or killing another person, has some justifications, has some reasons that you may kill this person so that you may have your own time for leisure. You may have, maybe the kid will be malformed, won't be having maybe some parts of the body, so this kid will just suffer. Then why should you keep this kid? So you better do the abortion and let the kid go. But some may say, okay, this was not planned for us, so we are not ready to have this child. So they decide to kill the kid, and that becomes the end of that life. But now the question comes in, why should we keep promoting that culture, which is really very bad? That this culture is really haunting the hearts of people, and it really affects them psychologically. People, they are trying to assume that what they have done is okay. They are trying to assume that what they did is very okay. At the end of the day, that spirit grows in them. That spirit keeps on growing in the community. At the end of the day, so many children are going to die or being killed simply because this culture has been inculcated, has been put as part and parcel of our lives. So the impact of this, again, will be that we are going to leave many people with a lot of psychological disturbances, because some they go do abortions even at a very late stages nearby delivering. But people, they say, okay, still we don't need this child, so we just have to do the abortion. So this sometimes, or most of the times, and it's always that way, no one who will do an abortion without remaining with the side effect of the act, be it the father, be it the mother, or even the doctors who are supporting people to do this process, still they remain with such effects, because taking the life of someone, taking the soul of an individual, ever has serious and negative impact in the mind of another person who is doing that. Because abortion has no difference with any other murder. So always the spirit will keep on hunting the person who has done that. So to avoid these side effect and other psychological problems, we really need to see that people are given education and knowledge to stand
through different challenges, making them to feel that abortion is the solution. But another ground for why do we need to have this, there are so many young men and women who are suffering because of their dependence to their families and the dependence of their friends, or let's say maybe their spouses and that. So we really need now to have ability to educate people that the dependence to people, the dependence to especially economic dependence to the opposite sex can bring you to different problems, can bring you into these challenges, and at the end of the day you fall into this problem. And because they do not have these skills for them to be able to stand against the abortion cases, they end up, most of them, into doing the abortion. So we want to stabilize people, we want them to be taught, and we want them to be promoted. We need to do more programs on chastity before and after marriage, because we believe this is one of the very, very key factors to help people to stand against the abortions. Because if this culture will keep on growing, then at the end of the day, the world will suffer from the souls of the children who have been killed, and even we might not be having proper growth of the population, which is the key factor of the human development in the world. So social, economic, and cultural development, even security, bases most of the time on the size of the population. So in the countries like Tanzania, which has today a population of about 50 million people, according to the National Bureau of Statistics, as per the census of 2002, 50 million people are very few, because Tanzania is a bit bigger than even Nigeria. But today Nigeria has about 200 million people. So you can see how Nigeria has grown very fast, has moved very fast, because the population which Nigeria has already promoted the growth of the town. Why? You find in Nigeria it's about 8% of the land has been covered by town, because people are so many people, they are doing a lot and struggling for the development. And 20%, about 20% is where now the village land is. But now this comes to be the opposite to Tanzania. Tanzania now has about 20% as town, and 80% is just the village. So when will we grow, when will we develop, if we keep on doing abortions, if we keep on using the contraceptives? Okay, we are not, as the organization is saying, family planning is bad. Family planning is very okay, and family planning is very good. But the problem is what measures, what methods are used. And we are not condemning people maybe who are using contraceptives, or they are promoting contraceptives, but what we want them to be aware, and if possible to stop, is to do the business out of the life of people. Because at a point we feel like human beings now, they've been turned to be the projects of some other people, some other organizations, that we need to sell our drugs, we need to sell these products, we need to do this and that. Then at the end of the day, they come up with these projects of providing contraceptives and things of that kind. But at the end of the day, these contraceptives, as all of us we can witness, that has side effects. And we all know that contraceptives have side effects, and to some people it makes them even incapable of conceiving, incapable of delivering, complications during delivery, or they give birth to children who are deformed, and things of that kind. We all know that people have been using contraceptives. Sometimes you find after delivery, or even before or after, sometimes they may have excessive bleeding and the non-stopping of it. All these cases have been witnessed with different people and at different places, and some they cannot even conceive again because they've been using contraceptives. So these things, the contraceptives and the question of abortion, these are the things which we really need to make the community aware of their side effect. And if possible now, people have to adopt the natural family planning and end abortions, that we need to give first and foremost spiritual support,
be it to a Christian or a Muslim or a Jew or whatever, that killing under whichever circumstance is illegal and it's an offense. So we need people to avoid that, and at the end of the day to find a way. Like someone maybe was raped as one of the causative of abortions, then someone says, I think I have to do abortion and do away with the rape. But still the question comes in, with abortion, will the act of you being raped go away? Automatically the answer comes to be no. So now we need to be funded to operate our office well, and to have a center for psychological, moral, and spiritual with the physical support to people who have conceived out of different hardships, circumstances, and all that. So one of the need for us to be funded is to avoid these organizations to give cheap methods to people that it's easy for you to do abortion, then do away with everything if you don't want to give birth to the child. Be free, and now you have freedom to choose what kind of life you want to live, when you want to deliver, and all that. But there must be obligations in every act we are doing, and that has to really be established in our hearts and mind. But today, the world, due to the growth also of the science and technology, the world has really become a place whereby the people are taught and are induced with different skills which are very easy, very cheap, and very practical in one way or the other, but they are not told the serious truth of the seriousness and the impact which can be really caused by those things. And one of those things is abortion and the contraceptives or the pills. So we as the organization, we are really requesting all the well-wishers, all the good people to help us get the fund so that we can have different radio programs, TV programs, seminars, workshops, for capacitating the leaders of life runners in the country, for capacitating team leaders, and even the community, the members of different region, different communities, that we would wish to see the world is a safe place for everyone. We would wish to see the world is a safe place for everyone. During the inaugural mercy of the Archbishop, during the official inauguration of the life runners here in Tanzania, the Archbishop, His Grace Paul Ruzoka, said something. If you were not born, he asked that question to everyone, if you were not born, where would you be today? If you were not given birth, where would you be today? So I am wondering why there are people today who are saying abortion is good. So it's the same question I would also wish to ask them. If they were not born, where would they be today? Would they come out and say that abortion is good? What if the same maybe their parents, if they were aborted? Would they be there today? So we really thank our parents who have been kind enough to let us live. And we should have the same spirit to let everyone live. So if you can kill your own child, you can just dispose of your own child. Trust me, what spirit is that growing inside you? Would you really be able to have love to another child of yours? Would you really be able to love a child of any other person? Would you really be able to care the environment? So it really makes us question a lot of things about the person who is doing this. So life runners here in Tanzania, this is a message also to the life runners in other countries in Africa, that we need to have the Life Runners organization operating officially in our continent, in the different countries which we have now, including Kenya, Liberia, Asmara in Ethiopia,
Uganda, and Tanzania. We are soon, I think, extending to Madagascar and the other countries in Africa. We need to see that the voice of the Lord, the voice of our God, is heard there, that people are safe. So as we will be moving for the official registration and the inaugurations of this organization in Africa, we really need to do marathon so that we can do the awareness programs, and we need to establish one-stop centers for mothers, for the children, for the parents, for the families, and everyone who has suffered different challenges out of the abortions, like trauma. For those who have done abortions, they have no one to talk with. And currently, like in Tanzania, we still have this big problem that people, they have nowhere to go and get relief, pour whatever they have in their hearts, pour out whatever they feel has been a side effect out of the abortion. So you find people, they are suffering, they die with their problems, with their pain and everything. This lowers the efficiency of these people in their working, in the classes and all that. And most of the people who are suffering a lot with this are students in the secondary schools and the higher learning institutions. So we need to have workshops in secondary schools and colleges, especially in the cities of Tanzania, because in the cities it's where most of the people are falling into these challenges because of the technology, interactions and all that. So the peer pressure and all that makes them to be so influenced, and at the end of the day they fall into unplanned pregnancies and all that. Then at the end of the day they go into abortions. But we need now to have workshops, seminars, so that people, they can be taught chastity, and also they can be stabilized to stand even when they conceive before planning, and they should not do abortion, because this is a risk for themselves. It's also a risk for the mother, as you have seen the statistics that there are so many women who are dying in this country simply because of abortions. So we would also wish to have meetings with the government, meeting with the UN, meeting with the other NGOs and entities which are pushing about abortions, so that we can have a discussion on the table, as we can see, or we can plan together. Okay, this is the case. What's the advantage of you guys giving contraceptives, and what are the disadvantages? What are the real facts? What are the open facts about this? And at the same time now, we table the matter with, while the government is there, the UN, everyone, then we come up with a resolution. And I believe that with God's help, with God's support, we come up with good strategies. We can reduce whatever is so-called the planned abortions and things of that kind. So we are humbly requesting for everyone who is really, really touched with this, by taking this question, that if you were aborted, where would you be? If your parents were not kind enough to keep you, to let you live, where would you be? Why don't you fight for another person to become part of this world? Because life is a gift from God, and we see the image of God in every newborn child. So please, wherever you are, whatever you're doing, I am kindly asking you to really support us. So I am Kahama Evangelist Peter, the Director for Life Runners in Tanzania and Associate Coordinator for Life Runners in Africa. Thank you so much, and I am really, really hoping for a positive response as we are cooperating with Dr. Sebastian Mahfoud, the President of the Life Runners in the world, Dr. Patrick J. Castle, and many other people who are really, really ready to keep their hand in us. So please be with us, please go with us, go with the children who are suffering, go with the parents who are suffering because they did an abortion, because there are some, they had children, they were just doing abortions every now and then, and today time has come where they are struggling to get children, they cannot get one. So they are having a lot of psychological problems, pressure, conflicts in the families and all that. So abortion should not be taken as a solution to any problem related to a child, but proper ways and methods which Life Runners and any other organization can give out should really be resulted to
as part of life supporting and part of the world campaign towards life-saving programs. So thank you so much, and I hope from there we are, and things are going to work out well with your support. Hello, mimi ni Kahama Evangelist Peter na unasikiliza WCAT Radio. Karibu katika kipindi chetu cha siku ya leo, ambapo tutazungumzia jinsi utoaji wa mimba unavyosababisha vifo na kwa namna ya pekee utoaji wa mimba unavyopelekea vifo vingi, hasa katika mama walio wajawazito katika taifa la Tanzania. Karibu sana katika kipindi chetu cha siku ya leo, tukiwa katika Jumapili ya kwanza ya Kwaresma au ya kipindi hiki cha Kwaresma. Basi karibu tuwe pamoja na tuweze kushirikishana. Basi kama nilivyosema, leo tutakuwa pamoja katika kushirikishana juu ya swala la utoaji wa mimba unavyopelekea vifo vingi vya kina mama wengi, mabinti wengi katika taifa hili la Tanzania. Na leo nitakushirikisha kidogo kwamba Tanzania ni nchi gani, ni taifa gani. Tanzania kama inavyojulikana ni taifa ambalo limeundwa au limetengenezwa na muunganiko wa nchi mbili ambazo ni Zanzibar na Tanganyika, na muunganiko huo ulifanyika mwaka 1964. Basi toka hapo jina Tanganyika likawa limebaki nyuma na jina Zanzibar likawa limebaki nyuma, tukawa tuna taifa linalojulikana kama Tanzania. Basi Tanzania daima imekuwa ikijulikana kama basi ndio taifa lililo na mlima mrefu kuliko yote barani Afrika, na ninazungumzia hapa sio mlima mwingine bali mlima Kilimanjaro, ambao basi mataifa mbalimbali yamekuwa yakipenda kufika na kutembelea mlima huo, au kwa lugha nyingine basi unaitwa the roof of Africa, kwa sababu ndio mlima mrefu kuliko yote. Lakini pia Tanzania ni nchi ya kisiwa cha Zanzibar, kisiwa cha marashi ya karafuu kama wanavyosema Waswahili. Basi lakini ni moja ya taifa ambalo lina mbuga nyingi za wanyama na vivutio vingi vya asili katika dunia hii, na ni nchi ya pili ambayo inatajwa duniani baada ya Brazil kuwa na vivutio vingi vya kitalii. Kwa basi Tanzania imebahatika kuwa na mfumo mzuri wa madaraka au ubadilishwaji wa uongozi kutoka kwenye awamu ya kwanza ambayo alikuwa ameshika rais wetu wa kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kutoka kwake mpaka sasa tulipofikia kwenye awamu ya 5, na tunaye rais wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Basi anajitahidi sana kuendelea kuweka mazingira mazuri ya kiuchumi na kijamii katika taifa letu hili, hasa akiweka nguvu kubwa katika kuwasaidia wale walio maskini na wale walio wahitaji. Lakini leo kama tulivyosema, tunapenda tuangazie swala la vifo vya kina mama wajawazito, hasa linapohusianishwa na masuala ya utoaji wa mimba
na jinsi utoaji huu wa mimba unavyopelekea vifo vya kina mama wengi katika taifa hili, na utaona basi takwimu mbalimbali ambazo leo ningeweza kupenda pia kushirikisha kidogo jinsi zinavyoonyesha madhara hayo na madhara hayo yanayotokana na utoaji wa mimba unavyopelekea vifo katika taifa hili. Basi na mimi utafurahia, tutakuwa pamoja na hii tunaiongelea leo tukiomba, je, kama tunaweza kupata msaada kutoka kwenu, tunaweza kupata jinsi ya organizations mbalimbali au mashirika mbalimbali na taasisi mbalimbali ambazo zinasimama kwa ajili ya kutetea uhai na kutetea utoaji wa mimba, kwa sababu utoaji wa mimba umeonekana kuwa chanzo cha vifo vya kina mama wengi. Basi ukiangalia ripoti ambayo imetolewa na Center for Reproductive Rights, ripoti ambayo ilitolewa na organization hii, inaelezea kwamba zile madhara ambayo yametokana na utoaji wa mimba katika taifa hili la Tanzania, wao wanaita unsafe abortion, lakini utoaji wa mimba ni utoaji wa mimba kwa sababu kwa mujibu wa sheria za Tanzania, hasa tukiangalia katiba yetu kama ilivyoelezewa katika kifungu cha 14 ya katiba yetu ya mwaka 1977, imesema kwamba kila mwanadamu anayo haki ya kuishi. Hiyo haki inaweza kusitishwa kadiri tu ya kifungu cha 30, kifungu kidogo cha tunasema kutokana na ibara ya 30, ibara ndogo ya 5, kwamba basi haki hiyo inaweza kuzuiliwa endapo mtu ametuhumiwa kwa kosa la jinai ambalo hukumu yake ni adhabu ya kifo. Lakini ni ajabu sana na inasikitisha sana kuona kwamba kuna watu ambao wanafikiri kwamba utoaji wa mimba na kuua yule mtoto kwa namna moja au nyingine kuna haki ambayo sheria imeeleza. Lakini sheria zetu za mwenendo wa makosa ya jinai, tunasema ni the criminal code or the penal code ya mwaka 2002 ambayo imekuwa ikirudiwa, ikiwa revised kila baada ya wakati. Katika sheria hiyo, katika kifungu cha 230 imeeleza kabisa kwamba mtu hataruhusiwa kufanya au kutoa mimba kwa sababu hilo ni tendo la au kosa la jinai. Lakini pia hata kusaidia mwanamke au mama au mtu kufanya utoaji wa mimba, labda kwa kumpatia dawa au kumfanyia mipango au wewe mwenyewe daktari kumsaidia, pia ni kosa la jinai kadiri ya kifungu cha 150, 151 na 152 cha sheria hiyo ya mwenendo wa makosa ya jinai katika taifa la Tanzania. Hivyo basi utaona kabisa kwamba sheria zetu zimeelezea wazi kwamba utoaji wa mimba si kitu cha halali. Lakini leo basi watu wamekuwa wakifanya kampeni mbalimbali na program mbalimbali kwa ajili ya kuendelea kuhimiza watu watoe mimba kwa sababu ni haki yao. Na haki hiyo wanaitoa wapi? Ukiangalia kama taifa la Tanzania, kama mataifa mengine ya Afrika ambayo yamesaini mkataba au tunasema Maputo Protocol, katika kifungu cha ibara ya 14 ibara ndogo ya 2 ndani ya mkataba huo umeelezea kwamba wanawake wawe na haki ya kupanga mfumo wa uzazi, wa afya ya uzazi. Ikiwa iko tayari basi anaweza akazaa, na akiwa haiko tayari basi apewe mfumo wa kiafya ambao utamsaidia kupanga, na moja ya mipango hiyo ni kuruhusiwa kutoa mimba. Sasa kwa nini leo tumependa kuongelea hili swala? Ni kwa sababu tungependa kuomba support kutoka kwa watu mbalimbali ambao wao wanaona kabisa kwamba kumekuwa na mashirika mengi na mataifa mengi na organizations mbalimbali duniani ambazo zimekuwa zina support au zinachangia katika kuhimiza utoaji wa mimba, kuhimiza matumizi ya dawa za uzazi wa mpango na mambo mengine kama hayo, pengine hata kwa watoto wadogo ambao ukiangalia kwa kweli katika hali ya kawaida wasingepaswa pengine kufundishwa vitu kama hivyo. Lakini basi kwa sababu pengine ya mitazamo kuwa tofauti, kitu ambacho kwetu sisi sio shida, wala hatugombani na wao wala hatutukanani na wao, tunachukulia kwamba huo ni mtazamo ambao
rafiki zetu wako nao, lakini basi nasi tuna mtazamo ambao ni tofauti, na tungependa sasa kuona kwamba hiki kinachosemwa na wenzetu pengine kina faida zipi, na hiki ambacho sisi tunakisema pengine kina faida zipi, hasa katika maslahi mapana ya taifa kama Tanzania, taifa ambalo bado ni changa kabisa, taifa ambalo ukiangalia katika takwimu mbalimbali utaona kwamba Tanzania ni nchi ambayo ina watu sasa takriban milioni 50 kadiri ya ofisi zinazotunza takwimu za taifa kwa sensa ya mwaka 2002, na mpaka sasa kiangalia ukuaji wa population au ukuaji wa idadi ya watu katika taifa hili bado sio kubwa kiasi hicho, kitu ambacho pengine sisi tunafikiri kwamba ni jambo jema kwa taifa kuwa na ukuaji mkubwa wa watu. Kwa sababu gani? Tunajaribu kuchukua mfano wa taifa kama Nigeria. Taifa kama Nigeria ni dogo ukilinganisha na taifa kama Tanzania, lakini Nigeria leo ina watu karibia milioni 200 wakati sisi tukiwa milioni 50. Utaona Nigeria ni moja ya mataifa makubwa na yenye nguvu katika bara la Afrika, na kwa sababu hiyo Nigeria pia utaona wao karibu 80% ya Nigeria ni mjini, alafu 20% ndio kijijini, wakati sisi tuna 20% mjini na 80% vijijini. Lini tutaweza kuwa na uchumi mkubwa na maendeleo makubwa kama taifa la Nigeria? Hatukatai kuwa na uzazi wa mpango, lakini pengine tunajaribu kuona sasa njia zipi ambazo ni salama, njia zipi ambazo haziwaachii watu madhara mbalimbali kadiri wanavyotumia labda dawa hizo za uzazi wa mpango, na pengine njia hizi kama za utoaji wa mimba, kwa sababu sisi tunaona kabisa na ushahidi mwingi upo wa watu wanaoteseka na kupata madhara mbalimbali, ikiwemo wengine kushindwa kupata ujauzito tena baada ya kuwa wametumia madawa yale ya uzazi wa mpango. Kuna wengine wanapata shida ya kutokwa na damu muda mwingi, au damu inatoka pasipo kukatika kwa sababu walikuwa wanatumia madawa ya uzazi wa mpango. Kuna wengine ambao wanazaa watoto ambao basi wana shida ya viungo kwa sababu walikuwa wanatumia madawa ya uzazi wa mpango, na tunao wengine ambao wanapata changamoto mbalimbali za hata pata mtoto kabisa kwa sababu walikuwa wanatumia dawa hizo uzazi wa mpango, au walikuwa wanatumia utoaji wa mimba au abortion kama njia ya yeye kucontrol uzazi wa mpango. Kwa hiyo sisi kama Life Runners Tanzania na katika nchi nyingine za Afrika tungependa sasa kuweka mfumo au taratibu ambao kwanza kabisa ni kwa ajili ya kutoa elimu juu ya afya ya uzazi, elimu kwa mwanamke na elimu kwa familia juu ya afya ya uzazi ambayo ni salama. Na hii tungependa kabisa kwa namna pekee sisi kuomba tupate msaada, kwanza kuimarisha wataalamu wetu, watu au human resource waweze kuwa na uwezo mkubwa, tuweze kuwa na seminar na workshops za kutosha za watu wetu juu ya mifumo ya afya ambayo inatumika na ambayo inayofanywa na baadhi ya wenzetu au marafiki zetu ambao wao wanafikiri utoaji wa mimba na matumizi ya dawa za uzazi wa mpango ni salama. Sisi tungependa hawa watu waweze kufahamu mfumo huo unafanyaje kazi wa madawa, lakini pia na mfumo ambao ni wa mpango wa uzazi wa asili ambao sisi tunaamini kwamba sasa huu ndio salama, ingawa unahitaji hali kubwa sana ya kujiheshimu na kujitunza na kujiweka vizuri kila wakati na kila siku. Kwa hiyo hilo ni moja kwa kweli, kutoa elimu kwa wataalamu wetu ili na wao waweze kuwa na uwezo kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi wetu, kwa ndugu zetu, lakini pia kuweza kusimamia matakwa ya organization yetu. Lakini pia tungeomba tupate msaada kwa ajili ya kutengeneza technical teams, vikundi ambavyo ni vya kitaalamu ambavyo kazi yake kubwa pengine itakuwa ni kwa ajili ya kutoa msaada wa kisaikolojia, kwa sababu wengi ambao wamekuwa wakianguka katika visa hivi unakuta labda alibakwa,
basi anaamua kutoa mimba akifikiri kwamba basi yale madhara ya kubakwa yatapotea. Lakini ni wengi wanaangukia katika changamoto nyingine kubwa. Baada ya kuwa ametoa mimba, kwanza amebakwa, lakini pili ametoa mimba. Kwa hiyo kule kubakwa kwanza hakuondoki au hakuondolewi na wewe kutoa mimba. Kuna baki kama kulivyo, kwa sababu mwisho wa siku aliyekubaka ni mwingine, na huyu mtoto anayezaliwa tayari ni sehemu ya maisha yako wewe, kwa sababu yule aliyekubaka tayari alikwishaondoka. Lakini huyu ni kiumbe ambaye ni mpya na hana kosa lolote, kwa sababu sio yeye aliyekubaka. Kwa hiyo unaua tena, unajikuta una tatizo kwanza la kufikiria kubakwa, lakini pili la wewe kuua kiumbe kingine ambacho hakina hatia. Kwa hiyo unakuta wengi wana msongo mkubwa wa mawazo, pressure, maisha ya mashaka. Kila akisikia neno abortion, akisikia neno kutoaji wa mimba, anatetemeka, anaogopa, anakuwa na hofu na mashaka makubwa. Kwa tungependa kuwa na kituo ambacho basi ni cha kitaalamu kabisa kwa ajili ya kutoa msaada wa kimawazo, psychological counseling and support kwa watu ambao wanapata madhara haya. Kwa hiyo tukipata hiyo support ambayo ni ya kisaikolojia, kituo ambacho kitakuwa na wataalamu ambao kwa kweli hawa wataweza kuzunguka katika sehemu mbalimbali, watakaa na kukutana na watu katika mazingira mbalimbali, kwa sababu kuna wengine walifanya hivyo, walitoa mimba pengine kwa makubaliano kati ya baba na mama wa mtoto ambaye angetaka kuzaliwa, lakini baadaye hawapati mtoto tena, wanaanza kuhangaika, wanaishi na mioyo ambayo inawashtaki, dhamira zinazoteseka, na wengine basi wanakuwa wakikaa katika mawazo yao, wanarudiwa na picha za yule mtoto aliyemtoa, waliyemuua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunahitaji sana kituo hiki kwa sababu hiyo, lakini pia tunahitaji kupata msaada kwa ajili ya kufanya workshop mbalimbali, warsha na semina mbalimbali kwa vijana, hasa kwenye mashule ya sekondari na pia kwenye vyuo vikuu, kwa sababu kumekuwa na changamoto kubwa sana katika vyuo vikuu, hasa kwa ujumla katika hizi sekta za afya, za elimu. Kumekuwa na changamoto kubwa sana. Watoto wa kike hasa ndio wamekuwa wakipata madhara haya na wamekuwa wakipata changamoto hizi. Kwa tungependa kupata support ili kwanza tufanye kitu kimoja, kuwaimarisha hawa watoto wa kike waweze kusimama na kujifahamu wao kama wao, wasije sana kuwa wategemezi kwa watu ambao pengine ni marafiki zao, pengine ni watu wa jinsia tofauti, ya opposite sex, ambao wao wanafikiri kwamba ni sehemu ya furaha yao. Kuna mmoja aliniuliza jana akasema, mimi na wasiwasi sana, pengine nikiwa na mahusiano na mwanaume fulani alafu akanipatia ujauzito alafu akanikataa, sasa nitafanya nini? Kwa hiyo na hofu sana hata kuingia kwenye mahusiano, kwa sababu na waza taingiaje kwenye mahusiano na mtu alafu nikae na yeye bila kukutana naye kimwili, na nikikutana naye kimwili sasa itakuwaje akinipa mimba alafu. So mabinti wengi wana maswali mengi katika vichwa vyao, na kuna wengi wameshakutana na matatizo kama hayo. Sasa sisi kama Life Runners Tanzania tungependa kwa kweli kwa namna pekee kuomba wale wote ambao wangependa kutusaidia kwa ajili ya kupata fedha kuweza kuimarisha misingi yetu ya kiofisi, misingi yetu ya kikazi na misingi yetu ya kihuduma, ili tuweze kuwa na vituo ambavyo kwanza itatoa huduma, utatoa uelewa wa kiroho kwa vijana hawa bila kujali dini zao, bila kujali imani yao, kwa sababu sisi tunachojali sana, Mungu wetu ni yule yule, na basi pengine mitazamo ni tofauti, lakini uhai mwisho wa siku ni wa kila mtu. Lakini pia tungependa watu waweze kufundishwa juu ya usafi wa moyo, au tunaita chastity, yani kuwa na usafi wa moyo kabla na baada ya ndoa, kabla ya ndoa na baada ya ndoa. Hasa kabla hapa ya ndoa kuna kitu kinakuwa siku zote kwamba ni mahusiano. Sasa wakati wa mahusiano kuwa makini sana, kwa sababu wakati ule wa mahusiano pengine ndio wengi wanaingia katika matatizo. Tungependa sasa kupata nguvu kwa ajili ya timu yetu kwenda kutoa uelewa, kuwajengea uwezo, kuwaimarisha vijana, na kuweza kuwa na pengine na vipindi mbalimbali kwenye redio, kwenye TV, kuchapisha majarida mbalimbali, kutumia mitandao ya kijamii, kwa kweli kuweza kutoa taarifa hizi, kuweza kushare mambo haya, kwa sababu tusipowajengea watu uwezo mzuri
wa kupingana na ushawishi ambao pengine hausemi ukweli juu ya madhara na madhira ambayo yanajitokeza baada ya kuwa wametumia either aina fulani ya madawa kwa ajili ya kuzuia mimba, au pengine kuwa wamefanya abortion wakiambiwa kwamba hii ni njia salama ya utoaji wa mimba. Basi hiyo ni hatari, kwa sababu kuna mashirika makubwa sana ambayo yanatoa fedha nyingi sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafanya mambo yao ya msingi ambayo ni ya kuhimiza utoaji wa mimba. Wanapambana na sheria za mataifa mbalimbali, hasa kama Tanzania, taifa ambalo linaloendelea. Kwa hiyo unaona kabisa ile mipango inavyozidi kukua, kama na sisi hatutaamka na kuweka nguvu, tusipoungana, basi itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tungependa kupata msaada kwa ajili ya kuweza kuendeleza mipango hii, ya kuweza kufika pia katika mikoa mbalimbali, katika miji mbalimbali, lakini hasa katika majiji na miji iliyoendelea, kwa sababu huko ndio kuna pressure kubwa sana ya marafiki, ya mazingira, maendeleo ya sayansi na teknolojia na vitu kama hivyo. Hivyo watu wengi basi wanavutiwa na kuvutika na vitu mbalimbali ambavyo pengine mwisho wa siku vinawaangusha au vinawakuta wameangukia katika changamoto hizi na utoaji wa mimba. Basi kama tulivyoona sasa, ukifuatilia takwimu mbalimbali ambazo zipo kabisa katika mitandao yetu mbalimbali, utaona kwamba kumekuwa na matatizo makubwa sana ambayo yanasababishwa na utoaji wa mimba. Kwa mfano, organization hii ambayo nilisema inaitwa Center for Reproductive Rights, wao walitoa taarifa yao na wakasema kwamba kwa karibu 13% ya vifo vya kina mama wajawazito dunia nzima vinasababishwa na utoaji wa mimba, na 44% ya madhara hayo yanatoka katika bara la Afrika. So bara la Afrika peke yake tu linabeba 44%. Ukiangalia tuna mabara 6 ambayo yana watu wanaoishi. Kwa hiyo katika mabara hayo yote Afrika inabeba 44%, kitu ambacho ni cha hatari sana. Na kwa namna pekee Tanzania kama Tanzania inabeba karibia 30% ya vifo vya kina mama ambao ni wajawazito. Tanzania yenyewe kama yenyewe inajikuta katika kila kina mama 100 ambao wanakufa wakiwa katika hali ya ujauzito au kujifungua na namna kama hizo, 30% mpaka 39% hufa kwa sababu walikuwa wanatoa mimba. Na hapa utakuta sio kwamba ni kina mama ambao pengine ni watu wazima na nini, wengi pengine utakuta ni mabinti wadogo kabisa wenye umri wa chini, pengine miaka 16, 17, 18, 20. Wengi ni wanafunzi, wengi hawana ndoa, hawana maisha, kwa sababu wamepata ujauzito, basi nje ya mipango ambayo wangependa kuwa nao kimaisha, baadaye wanaangukia katika utoaji wa mimba. Ingawa kuna wengine basi wanafanya hivyo kwa sababu hawajapata mwanga mzuri na changamoto mbalimbali za kimaisha, lakini basi utaona ni watu wengi ambao wanakufa kila mwaka kutokana na swala hilo. Na ukiangalia kitu kingine ambacho ni changamoto kubwa kabisa, unaona kwenye taarifa hii ukiona kwa mfano mkoa kama Shinyanga kwenye miaka 2001, kwa karibu 38% wakina mama wengi waliokufa katika hospitali mbalimbali za mkoa ule wa Shinyanga, vifo vyao vilisababishwa na utoaji wa mimba, kitu ambacho ni hatari. Sasa kumekuwa na ishara mbalimbali za madhira ambayo ni mabaya katika familia, kina mama na jamii kwa ujumla kwa sababu ya mambo haya utoaji mimba. Na utaona kama kuna Lancet article ambayo iliandikwa miaka 2000, nayo iliweza kusema kwamba karibu kina mama karibu watoto 220,000 duniani wanabaki bila wazazi wao kila mwaka kwa sababu ya mambo hayo ya changamoto ambazo zinasababishwa na mipango mibaya ya kiafya kwa afya ya uzazi wa kina mama, kitu ambacho ni hatari sana. Na unaona kabisa kwamba moja ya madhira hayo kwa kweli basi ni mipango hii ya utoaji wa mimba, uhalalishwaji wa madawa hayo na nini. Kwa kumekuwa na shida nyingi.
Either mtoto anakufa au mama anakufa au wote wanakufa. Kwa hiyo mama akifa pengine anaacha watoto wake wale ambao walikuwa wameshawazaa bila kuwa na mama. Kwa kumekuwa na madhara mengi ambayo basi yanasababishwa na mambo ya utoaji wa mimba. So dunia leo inahangaika sana. Dunia leo inapata shida kwa sababu ya mambo kama haya. Kwa hiyo sisi kama life runners, sisi kama watu ambao tumesimama kwa ajili ya kutetea uhai katika taifa hili la Tanzania na katika taifa katika bara zima la Afrika, tungependa basi kuhakikisha tunakuwa na mikakati mbalimbali kwa ajili ya kutetea hiyo. Tungependa kuwa pengine na vikao au mikutano ambayo inawakutanisha wadau mbalimbali pamoja na serikali yenyewe, mashirika mbalimbali kama Maria Stopes ambayo yanahusika na kutetea sana mambo ya utoaji wa mimba. Tungependa kukutana na mashirika mbalimbali ambayo yako chini ya Umoja wa Mataifa na maafisa pia wa Umoja wa Mataifa, kwa sababu wote hawa ni wadau ambao kwa namna moja au nyingine wao wana mikakati na michakato ambayo wao wanaamini kwamba ni mizuri katika afya ya uzazi. Na moja hivyo vitu kwa kweli ni kuhimiza sana utoaji wa mimba. Tungependa tukutane, tukae meza moja, tujadiliane, tuweze kushirikishana, wao watuambie, na hii iweze kwenda katika records mbalimbali kwamba kwa nini wao wanafikiri utoaji wa mimba ni salama, kwa nini wao wanafikiri haki ya mwanamke ipo kabisa katika kutoa mimba na mtoto hata akifa basi hiyo sio shida. Kwa nini? Hiyo ni moja ya swali ambalo ni la msingi sana tungependa kuulizana. Lakini zaidi pia tungependa tushirikishane. Kwa mfano, njia za uzazi wa mpango ambazo wao wanapenda kuhimiza kutumika kwa madawa yale, kwa sababu mwisho wa siku zile dawa zimekuwa na madhara mbalimbali ambayo tumeshatangulia na kuyasema, ikiwemo ni pamoja na kufanya wengine washindwe kupata watoto au wapate madhara katika mfumo wao wa hedhi, wanakuwa wanatoka na damu kwa muda mrefu, na changamoto nyingine kama hizo ambazo hatujui pengine huko mbeleni nini kitakuwa. Kwa taifa kama Tanzania ambalo tunahitaji maendeleo, ambalo tunahitaji taifa ambalo linakuwa na viwanda, lina nguvu na ulinzi na usalama, kwa nini tukimbilie mpango wa uzazi wa madawa ambayo wakati mwingine unaleta shida? Kwa nini tusiende katika mpango wa matumizi salama ya dawa za ya mpango matumizi ya mfumo wa asili wa kupanga uzazi na sio matumizi ya madawa katika kupanga uzazi? Tunafahamu kwamba mpango ambao ni wa asili daima unahitaji mtu ambaye anajituma zaidi, ambaye amejikomiti kabisa kwa moyo mmoja na roho moja kwamba nitajifunza kuwa na ratiba, nitaheshimu muda wa hiki na hiki, na hiyo yote kwa namna ya pekee inahitaji sana moyo wa heshima, moyo ambao ni wa kujitolea, kujinyima, moyo usiopenda starehe. Kwa sababu mwisho wa siku tukihimiza sana dawa hizi za uzazi wa mpango, wengi wanaangukia katika ngono uzembe, kwa sababu wanajua sitapata mimba, na wengine wanasema mimi siogopi ukimwi lakini naogopa mimba. Kwa hiyo anaona ni bora tu akishakuwa na zile dawa atafanya chochote, atafanya kila anachojisikia, kitu ambacho ni hatari sana, kitu ambacho kinaweza kuleta madhara makubwa katika maisha yetu sisi. Kwa hiyo ni mambo ambayo ya kuzingatia. Tungependa tukae chini, tujadiliane, tukikutana na viongozi wa dini zote, tukikutana na viongozi wa serikali na agency mbalimbali za kitaifa na kimataifa, tukaweza kushirikishana. Kwa hiyo tungependa kupata support, tungependa kupata msaada katika mambo haya, kwa sababu ni muhimu sana kama bara la Afrika, kama nchi ya Tanzania kuweza kutengeneza dira ambayo itatetea uhai. Kwa sababu mwisho wa siku tukiendeleza hii hali ya utoaji wa mimba, roho za umauti, roho za kuua zitadumu. Kwa sababu kama mtu ameweza kufanya abortion, kumuua mtoto wake yeye mwenyewe, anaweza kushindwa kumtoa nani? Anaweza kushindwa kumuua nani? Kwa sababu kama ulipata ujasiri wa kuua mtoto wako mwenyewe, hana faida, umhitaji, sasa unaweza kusema unamhitaji nani? Mwisho wa siku pale hata ile roho ya upendo inapungua. Unapopata mtoto mwingine, unamuonaje yule aliondoka mara ya kwanza? Kwa hiyo ni roho ambazo zinapoendelea kukua zinaweza kuja kuwa na madhara katika taifa hili, mioyo ya huzuni,
hofu na mashaka na vidonda visivyopona katika mioyo ya watu itakuwa kwa sababu ya madhara ya utoaji wa mimba. Lakini pia tungeweza kupata support, tunaomba sana kupata support kwa ajili ya kuweza kuwasaidia ushauri wa kimawazo, lakini pia ikiwezekana pia msaada wa kifedha, hasa wale ambao walijikuta wamepata ujauzito katika mazingira ambayo ni magumu na basi wanajiuliza wafanye nini. Kwa hiyo ili wasifanye abortions, wasitoe mimba, tungependa hawa watu waweze kupatiwa msaada kwa namna ya pekee katika uhitaji ule ambao ni wa msingi ili wale watoto waweze kuishi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ni ya msingi sana. Kuna swali moja ambalo Baba Askofu Mkuu Paul Ruzoka aliuliza tulipokuwa kwenye misa ya ufunguzi wa organization yetu hii au taasisi yetu hii ya Life Runners hapa Tanzania. Alisema, hebu jiulize, ikiwa wazazi wako wewe wasingekuacha ukaishi, ungekuwa wapi leo? Kama wazazi wako wasingekuwa na huruma na wakakuacha wewe uishi, ungekuwa wapi leo? Kumbe basi huruma ya mzazi ni kitu cha muhimu sana kumwacha mtoto awe yoyote yule, hata kama ana mapungufu katika maumbile na kila kitu. Awe yoyote, huruma ya mzazi ni kitu cha muhimu sana ili kumfanya huyo mtoto aishi. Na kuuliza pia swali hilo hilo. Je, kama wazazi wako wasingekuacha wewe uishi, ungekuwa wapi leo? Kama wazazi wako wasingependa kukuacha wewe uishi, ungekuwa daktari? Ungekuwa leo huyo ambaye anapiga kelele na kusema anataka mwingine auawe, kwamba afanyiwe abortion? Je, ungekuwa hapo leo? So ni maswali ambayo ya kujiuliza, na tungependa watu sasa wajifunze kwamba hata kama tunatafuta maisha, basi tuache kufanya mikakati ambayo katika nyakati hizi zinaumiza wengine, katika nyakati hizi zinaua wengine, ili hali tu sisi project zetu ziendelee, ili hali tu sisi ajira zetu ziendelee. Kama usingeachwa na mzazi wako uishi, je, leo ungeweza kufanya hiyo project? Kwa hiyo ni wito wangu na ni ombi langu kwa wadau mbalimbali. Napendelea kushirikiana na Dr. Sebastian Mafudi ambaye ndiyo coordinator wa Life Runners Bara la Afrika, na mimi nikiwa kama associate coordinator wa Life Runners Bara la Afrika na pia director wa Life Runners katika nchi ya Tanzania. Basi nikiungana na viongozi wenzangu katika nchi za Eritrea, nchi ya Liberia, Kenya na Uganda, basi tungependa kuomba sana support yenu ili tuweze kuhakikisha tunatetea uhai. Naamini kabisa kwa namna pekee rais wetu wa Life Runners duniani Dr. Patrick J. Kaso pia anaendelea kutusupport, kutusaidia, na daima amekuwa akiungana mkono nasi ili tuweze kuhakikisha lengo la organization hii ikiwa ni kutetea uhai, kudumisha urafiki na mahusiano na wale wote ambao basi na wao wanafanya mambo tofauti na sisi tunavyofikiria. Hatugombani, tunaendelea kuheshimiana, kupendana na kufanya yote katika meza moja ya mazungumzo, meza moja ambayo basi mwisho wa siku itafanya kila mtu awe na amani, kila mtu aweze kuelewa kwamba huyu anasema nini na anasema hiki kwa sababu ipi. Kwa hiyo ni swala ambalo ni la msingi sana, ni swala ambalo kwa kweli tunaomba kulidumisha, tukiomba msaada wenu wa kifedha, wa hali na mali, ili tuweze kuhakikisha tunatembea katika mikoa mbalimbali, tunakwenda katika shule mbalimbali, tunakuwa na kituo chetu kwa ajili ya kuhakikisha kina mama, kina dada, mabinti na familia zinapata ushauri. Kuna watu ambao walitaka kutolewa mimba lakini ikashindikana, sasa amesikia ile historia inamuumiza, waje kwa ajili ya kuimarishwa, waje kwa ajili ya kupewa msaada, kwa sababu mwisho wa siku haya ni maisha. Kwa hiyo tunaomba sana ushirikiano wenu, tunaomba sana nguvu yenu, na naamini kwa uwezo wa Mungu mambo haya yote yataweza kukamilika. Basi mimi nashukuru na niwatakie nyote Jumapili njema. Mungu awabariki sana na asanteni kwa kunisikiliza. Mimi ni Kahama Evangelist Peter, na umekusikiliza WCAT Radio.
We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.